coming in from the elusive man, Commander. I figure you've got a few words for him, too. Shepard, looks like Edie extracted some interesting data before the collector ship came back online. Cut the act. You set us up, and you better have a damn good reason for it. We needed information on the Omega-4 relay. That required direct access to collector data. It was too good an opportunity to pass up. Agreed. But I don't like surprises, especially when my ass is on the line. I put you at risk, yes. But without that information, we don't reach the collector homeworld, and you and every other human may as well be dead. It was a trap, but I was confident in your abilities. And don't forget Edie. The collectors couldn't have anticipated her. You could have told me the plan. You say I'm important, but you sure try hard to get me killed. I needed the collectors to believe they had the upper hand. Telling you could have tipped them off in any number of ways. Besides, I wouldn't have sent you in if I didn't think you could succeed. Just tell me it was worth the trouble. It was. Edie confirmed our suspicions. The Reapers and Collector ships use an advanced Identify Friend-Foe system that the relays recognize. All we need to do is get our hands on one of those IFFs. I was just on the collector ship. Why didn't you say anything about finding their IFF? As I said, Edie just confirmed it. Besides, you wouldn't have had time to find and extract it. But we have options. An Alliance science team recently determined that the Great Rift on the planet Klendigan is actually an impact crater from a mass accelerator weapon. A very old mass accelerator. I sent a team to find either the weapon or its target. They found both. The weapon was defunct, but it helped us plot the flight path of the intended target, a 37-million-year-old derelict Reaper. We found it damaged and trapped in the gravity of a brown dwarf. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something that powerful. This vessel is a relic from a battle waged while mammals took their first steps on Earth. There's no trace of the species that took the shot. Perhaps it was their one moment of defiance before being wiped out. Aren't brown dwarves basically stars that didn't quite make it? Simply put, but accurate. They're gas giants that don't quite have the masses of stars. Expect gale force winds and extremely high temperatures. The Reaper has a mass effect field that keeps it in orbit, likely an automated response to the external threats. It's stable, but I won't call it safe. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something that powerful. This vessel is a relic from a battle waged while mammals took their first steps on Earth. There's no trace of the species that took the shot. Perhaps it was their one moment of defiance before being wiped out. I only believe you because I doubt you'd repeat yourself so soon. It's no less a risk, Shepard. We lost contact with Dr. Chandana's team shortly after they boarded. Initial reconnaissance revealed no clues, and it was too risky to commit more resources. But now we need that IFF. I'll forward the coordinates to Joker. In the meantime, I suggest you tell your crew I didn't risk their lives unnecessarily. It will make things easier going forward. Edie, tell the crew to assemble. We've got a lot to talk about. Of course, Shepard. So the elusive man didn't sell us out. Could have fooled me. Lied to us, used us, needed access to the collector databanks. Necessary risk. There really wasn't any other choice. Let's just hope this IFF works.
My analysis is accurate, Shepard. I have also determined the approximate location of the collector homeworld based on navigational data from their vessel. That can't be right. Better run the diagnostics, Joker. Looks like our AI's got a bug in the software. My calculations are correct. The collector homeworld is located within the galactic core. Can't be. The core is just black holes and exploding suns. There are no habitable planets there. Could be an artificial construction, space station protected by powerful mass effect fields and radiation shields. Even the collectors don't have that kind of technology. The collectors are just servants of our real enemy, and we've all seen what their masters are capable of. They built the mass relays on the Citadel. Who's to say they can't build a space station surrounded by black holes? No wonder nobody's ever returned from a trip through the Omega-4 mass relay. The logical conclusion is that a small safe zone exists on the far side of the relay, a region where ships can survive. Standard relay transit protocols would not allow safe transport. Drift of several thousand kilometers is common, and would be fatal in the galactic core. The Reaper IFF must trigger the relay to use more advanced encrypted protocols. This thing is our best shot at getting through the Omega-4 relay. We have to try. It's a derelict Reaper. What if the collectors are waiting for us? We may want to build up our team before we take that kind of risk. The more people we have on our side, the better our chances of success. We need to keep building up the team. It's your call, Commander. Whatever you decide, we're with you. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. That's all for now. Logging you out, Shepard. I hope we can clear up what's going on with the Gernsback, Commander. Doubt my father's alive after all this time. Was there anything else? Just eager to get going. How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Felt good to take that collector ship, but we need to find a way to take it to them. That's a big step. May as well be out an airlock. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? Yeah. Unless all distractions are removed, loyalty to the mission will suffer. Run this team through hell, and all we're getting is burned. Anything else, Commander? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Still need to get to Tuchanka, Shepard. My student's being held by Bloodpack. I'll talk to you later, Morton. We'll be here if you need me. Продолжительность действия технического умения. Настраиваемая эвристика. Улучшение инструмитрона. Длительность технических умений членов отряда возрастает на 20%. Стандартные инструмитроны настроены для точной и деликатной работы.
Инженеры отряда затмения кардинально меняют их настройку, заставляя инструментроны быстро выпускать мощный заряд энергии и делая модифицированные экземпляры непригодными для тонкой работы. Цербер разработал гибкий подход к работе с инструментронами, благодаря которому один инструментрон может работать в десятках конфигураций, мгновенно переключаясь из одной в другую. Это должно повысить производительность инструментрона в каждом конкретном случае. Резервный генератор поля. Быстрое восстановление. Улучшение щита. Иногда ваши щиты смогут полностью восстановиться сразу же после полного истощения. В современном бою кинетические барьеры повысили шансы отдельно взятого солдата выжить под обстрелом, но попытки усилить защиту дополнительным щитом обычно терпели неудачу из-за взаимного наведения помех. Цербер активно изучал эту проблему и разработал прототип генератора избыточного поля. При достаточном финансировании исследований прототип может быть уменьшен и приспособлен для личного использования. Кварианцы – государственный строй. Ввиду зависимости существования кварианцев от непредвиденных обстоятельств и необходимости системы нормирования, их государственный строй представляет собой разновидность автократии. Действия мигрирующего флота управляются коллегией адмиралов, в которую входят 5 военных офицеров. На их решение влияет законодательный орган, называемый конклавом. Конклав находится на борту флагманского корабля. Каждый корабль, являющийся частью флота, имеет право посылать своих представителей в конклав. Количество представителей зависит от численности команды корабля. Крупные кланы, располагающиеся на больших судах, имеют больше голосов и формируют политические блоки. Делегаты тысяч небольших кораблей, входящие в коалицию вестников, представляют оппозицию. Коллегия адмиралов в большинстве случаев принимает сторону конклава. Тем не менее, если все 5 членов решат, что решение конклава ставит под угрозу существование флота и не смогут переубедить конклав, они имеют право отменить законодательное решение. Использовав это право, все члены коллегии должны уйти в отставку. Если они откажутся это сделать, военные обязаны поместить их под арест. Власть над кораблем принадлежит его капитану, но он должен принимать во внимание рекомендации гражданского совета, избранного путем голосования, так же как коллегия адмиралов принимает во внимание рекомендации конклава. Эти отношения могут представлять собой сотрудничество, вежливое сосуществование или открытую вражду, но любого капитана, отказавшегося подчиниться совету без видимых причин, коллегия отстраняет от командования. Многие кварианские корабли находятся во владении кланов, которые используют свои ресурсы для покупки поддержанных судов у частных владельцев. Большие суда являются предметом престижа крупных богатых кланов. Небольшие корабли становятся признаком определенного статуса для небольших кланов, обладающих достаточным количеством ресурсов, чтобы позволить себе покупку корабля. Коллегия адмиралов не может отстранять от командования капитанов судов, принадлежащих кланам.
Капитаны, злоупотребляющие своим положением, являются семейной проблемой до тех пор, пока их действия не идут вразрез с действиями флота. Commander, you've received a new message at your private terminal. Обнаружена деятельность синих светил от штаб Цербера. Мы внимательно изучили данные по лейтенанту Локу и его встрече с капитаном Ворхесом. У нас есть координаты последнего местонахождения корабля Стронциевый Мул. Они добавлены в вашу систему навигации. Выяснилось, что Мул перевозил ценный груз, а также результаты довольно деликатных исследований. Выследите Стронциевого Мула и добудьте груз. Пожалуйста, передайте нам информацию, всеми остальными трофеями можете распоряжаться свободно. С синими светилами поступайте по собственному усмотрению. Штаб Цербера. Какого черта? Вот Тумс. Шепард, черт тебя возьми, что за игру ты ведешь? Тебе удалось убедить меня не стрелять в ученого из Цербера, войти ко мне в доверие, а теперь я узнаю, что ты работаешь на Цербер. Надо мной проводили такие эксперименты, каких ты и представить не сможешь. Годами, и все это Цербер. Меня мучили, меня превратили в чертову лабораторную крысу, а ты теперь сотрудничаешь с ними, будто они обычные наемники. Теперь у меня есть собственный отряд наемников, Шепард, и я при встрече убиваю любого из Цербера. Если повстречаю тебя, исключения делать не стану. Новости об учреждении на Праге от разведотдел Цербера. Капитан Шепард, посылаем вам это письмо по указанию призрака. Призрак решил сообщить вам, что он приказал свернуть операцию по объекту 0 еще до начала бунта. Прибыв на место, ангелы Цербера обнаружили, что все охранники мертвы, как и большинство объектов. Всем выжившим детям оказали медицинскую помощь, после чего их подвергли легкой амнезии и передали Альянсу как выживших после нападения работорговцев. Немногочисленных выживших докторов за участие в проекте заставили уйти в отставку. Согласно вашему отчету, учреждение на Праге было уничтожено. So the collectors were once Protheans, repurposed by the Reapers. What a sad end. Makes you wonder if the Keepers on the Citadel were once something different. Commander. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's good. Everything's upgraded and better than ever. If we're talking about the crew, you'd probably have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, Grunt is not a stabilizing element, Commander. I'm not saying anything about Jack. I'm not stupid. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander.
The men's restroom is on the port side of the ship. I can't believe the collectors were once Protheans. I always pictured Protheans being regal, not giant bugs. Who knows what the Reapers did to them? Creepy. If we have time, I'd like to go to Ilium and relocate my sister's family. I'll let you know, Miranda. Of course, Commander. Any chance we could get to the Citadel, Shepard? I'd like to follow that lead on Sidonis. I'll let you know, Garrus. I'll be here if you need me. Have time now, Shepard. I need to deal with this. I don't have a lot of time right now. Can we do this later? That is your decision. But don't wait too long, Shepard. I feel dangerous. Gabby, you'd say the Normandy is a she, not a he, right? Of course. The Normandy's the sweetest girl there is. And Edie's a she. Tally's definitely a she. What are you getting at, Kenneth? I'm just saying I'm feeling a wee bit threatened here. A lot of female energy, and I'm just one man. You're such a dick. See? Look where your mind went. I've got to watch out for myself. Shepard, I'm glad you came by. I may need your help. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. I'm scared, Shepard. Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. Nobody who knows you could believe you betray your people, Tally. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. What happens when a Quarian is accused of treason? There's a hearing, with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. So you have no idea why they're accusing you? None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels. I won't know any more until I get to the flotilla. How often is someone from the fleet charged with treason? It's rare. It must be something that affects the entire flotilla, not just one ship. The most recent one was Honora Vanya Vassilani, an engineer who handed over fleet defense schematics to the Batarians. She had good intentions. The Batarians were contracted to upgrade our systems,
but they passed the defense schematics to a pirate gang. Was she convicted? No. She made a suicide run on the pirate gang. She destroyed them before they could attack the fleet. She was pardoned posthumously. Let's hope I don't have to prove my innocence that way. What happens if you're convicted? Like I said, exile. The specifics are up to the judges. If it's deemed only a tragic mistake in judgment, the guilty party might receive a small ship and supplies. Not that it really matters. Either way, if I'm convicted, I'll never see the migrant fleet again. So no prison and no death penalty? We don't have the spare resources for long-term incarceration. Monitored work detail is more effective. And we don't have enough people to afford executions. An exile can still have children, and those children are welcomed back to the fleet. So how does the trial work? How soon do we need to get you there? They'll wait a reasonable period of time for me to come and defend myself. Eventually, if I don't show up, they'll try me in absentia. As for how it works, it's less formal than an Earth trial or something you'd see on the Citadel. We're family. This is just the worst kind of family meeting. Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank you, Shepard. I'll program the Normandy with the flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Hey. What do you think of Miranda and Jacob? Jacob doesn't know who he is, but that's not my problem. Miranda's a Cerberus bitch. Knew that before she opened her mouth. What's happening? You got a lot of questions, don't you? I miss your friendly nature when you're not around. Been thinking. We've seen a lot of shit together now, and you're always coming to talk to me. Shepard, you got feelings for me? Because I don't need the complication. I'm not buying it, Jack. You're trying too hard. Screw you. You don't know me. I've had enough. Fine with me. Right. You're too needy. That's not my thing. Right. Stop that. Stop playing with me. This should be easy. Why aren't you easy? I don't want to deal with this right now. Leave me alone, Shepard. Just for a while. Hey. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. I should go. Okay. Talk later. Back for another lesson. Collectors and Protheans. It's all above my pay grade. I'm more used to putting down rebellions, tracking down bastards who didn't pay their gambling debts. Still, even I know a galaxy-shaking revelation when I hear one. Makes fighting land wars for pay seem small time. Nice ship you got here. Roomy. Last ship I worked on, 2 men couldn't walk past each other in the hall unless they were really good friends. I should let you go. Talk more later, Shepard.
Порталон. Крупная планета, каменное ядро которой окружено толстой ледяной корой, сохраняет следы азотно-монооксидно-углеродной атмосферы. Из-за чудовищной гравитации жить и добывать ресурсы здесь невозможно. Однако благодаря близости к ретранслятору все корабли в ближайшие годы будут использовать орбиту Порталона для гравитационного разгона на маршруте до Калистона и обратно. Высота орбиты 11,2 астрономических единиц. Период обращения 68,6 земных лет. Радиус 11921 километр. Продолжительность суток 28,2 земных часов. Атмосферное давление незначительное. Температура на поверхности минус 236 градусов по Цельсию. Сила тяжести 6,6 G. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched. Launching probe.
Элата – маленькая каменистая планета с низкой температурой и азотно-криптоновой атмосферой. Находится за пределами пояса Фомора и не заслуживает особого внимания. Высота орбиты 5,5 астрономических единиц. Период обращения 23,6 земных лет. Радиус 1812 километров. Продолжительность суток 57,3 земных часов. Атмосферное давление 43,34 земных атмосфер. Температура на поверхности минус 72 градуса по Цельсию. Сила тяжести 0,1 G. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Бресс, карликовая планета без атмосферы, входит в пояс Фомора.
Здесь обнаружены богатые залежи лития, которые используются в производстве жаропрочных элементов обшивки кораблей и ручного оружия. На планете развернуты автоматизированные шахты, управляемые с Калистона. Высота орбиты 2,9 астрономических единиц. Период обращения 4,9 земных года. Радиус 975 километров. Продолжительность суток 23,3 земных часов. Атмосферное давление отсутствует. Температура на поверхности минус 146 градусов по Цельсию. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. 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 Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe launched. Калистон. Негостеприимный Калистон – самый большой спутник газового гиганта Цернуна. Древний астероид, врезавшись в мантию, состоящую из расплавленной серы, образовал огромные запасы нулевого элемента. Развернутая Эльдфель-Эшланд Энерджи активность сделала Калистон главным источником топлива для двигателей космолетов в проходе Аттики. Калистон подвергается приливному воздействию со стороны Цернуна, и поэтому на нем множество активных вулканов.
Из-за слабого солнечного излучения растительная жизнь Калистона является не фотосинтезирующей углеродной, а кремниевой, извлекающей энергию для своих химических процессов из термосинтеза. Растения расцветают у жерл вулканов, либо во время солнечных вспышек, когда Балор начинает излучать энергии в 2-3 раза больше. К сожалению, разумная жизнь здесь не развилась, а разнообразная флора, по мнению Комитета по обитаемым мирам, при Совете Цитадели находится под угрозой вымирания. Население 1 миллиард 802 миллиона 705 тысяч. Дата основания колонии 1975. Столица Синея. Высота орбиты 0,7 астрономических единиц. Орбита Цернунна. Период обращения 21,5 земных часов вокруг Цернунна. Радиус 6600 километров. Продолжительность суток 21,5 земных часов. Атмосферное давление 0,9 земной атмосферы. Температура на поверхности 30 градусов по Цельсию. Сила тяжести 1,2 G. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Launching probe.
Цернун – крупный газовый гигант с водородно-азотной атмосферой. Планета находится слишком близко к звезде системы, что позволяет предположить, что некогда она была захвачена ее гравитацией. Уникальный случай, расположенный близко к красному карлику, Церун попадает в зону жизни, температурный диапазон от 0 до 100 градусов по Цельсию. При этом огромные размеры позволяют ему продолжать вращение, которое обычно прекращается на столь малом расстоянии. Казалось бы, никакая жизнь невозможна на планете со столь ужасающей гравитацией, но спутник Цернуна, Калистон, вполне обитаем. Из атмосферы Цернуна добывают обогащенный водород, который позже на Калистоне превращают в неустойчивую металлизированную субстанцию, используемую в качестве топлива для космических кораблей. Высота орбиты 0,7 астрономических единиц. Период обращения 31 земных дней. Радиус 49 231 километр. Продолжительность суток 17 земных часов. Атмосферное давление 0,86 земной атмосферы. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Тамгаута – самая дальняя и практически неисследованная планета системы Айзура. Двуокись углерода, из которого состояла ее атмосфера, давно смерзлась в огромные поля сухого льда. Высота орбиты 42,2 астрономических единиц. Период обращения 275,1 земных лет.
Радиус 3354 километра. Продолжительность суток 64,8 земных часов. Атмосферное давление незначительное. Температура на поверхности минус 216 градусов по Цельсию. Сила тяжести 0,2 G. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Fuel at 1/2 capacity. Шир – удаленная от светила планета, полюса которой покрыты льдом. Корпорации Арвуны разрабатывают здесь залежи минералов. Шир богат золотом, используемым при постройке космических кораблей, а также в ювелирной промышленности и залежами кобальта, используемого в высокопрочных сплавах. Запасы ресурсов настолько велики, что в обозримом будущем их истощение не предвидится. Малая гравитация планеты сильно удешевляет процесс добычи. Высота орбиты 20 астрономических единиц.
Период обращения 89,7 земных лет. Радиус 4900 километров. Продолжительность суток 31 земной час. Атмосферное давление незначительное. Температура на поверхности минус 185 градусов по Цельсию. Сила тяжести 0,7 G. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Only half our fuel remains. Альформус. Все 3 заправочных станции гелия-3 водородно-гелиевого газового гиганта Альформуса уничтожены во время атаки опустошителей асоциальной террористической группировки, выступавшей за прекращение притока иммигрантов на Арвуну. Ассоциация корпораций, базирующихся на Арвуне, в настоящее время восстанавливает эти станции. Примечание Альянса. Альформус не является стратегическим объектом системы Айзура. Гражданскому персоналу станции Гелия-3 не стоит ожидать вмешательства вооруженных сил Альянса в случаях похищений или других проявлений насилия. Высота орбиты 10,1 астрономических единиц. Период обращения 32,2 земных лет. Радиус 67 626 километров.
Продолжительность суток 8,8 земных часов. Атмосферное давление 1,81 земных атмосфер. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Only half our fuel remains. Дранен. Большой газовый гигант Дранен, обращающийся вокруг бледно-желтой звезды за границей замерзания, знаменит своими эффектными ураганами. На поверхности замечены как минимум 3 постоянных пятна – ураганы, циклоны и антициклоны, которые держатся уже более 544 лет. Этот срок сильно превышает срок существования Большого Красного Пятна на Юпитере. Самое крупное пятно Ишна уже долгое время имеет диаметр, втрое превышающий диаметр Земли. У Дранена 44 спутника. 2 представляют особенный интерес для комиссии Цитадели по обитаемым мирам. Первый, Арвуна, пригоден для жизни и уже колонизирован. На втором, Алахии, в настоящее время ведутся работы по превращению атмосферы в аммиачную, пригодную для обитания волусов. Высота орбиты 2,5 астрономических единицы. Период обращения 4 земных года. Радиус 72 021 километр. Продолжительность суток 17,1 земных часов. Атмосферное давление 1,94 земных атмосфер. Probe away. Probe away.
Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Only half our fuel remains. Шасу – карликовая планета. Существует теория, что она откололась от Агнина после столкновения с другим планетоидом. В то время Агнин был почти полностью покрыт океаном магмы, и жидкая порода брызнула в космос, где коалисцировалась и остывала несколько миллионов лет. Считается, что во время остывания Шасу находилась на орбите Агнина, но сошла с нее по гравитационным колодцам других планет, в основном Дранена. В настоящее время климат на Шасу относительно умеренный, с разреженной водородно-гелиевой атмосферой, что привлекает космонавтов, использующих ее для заправки. Ее кора сходна по сравнению с корой Агнина и также отличается высоким содержанием серы. Высота орбиты 1,4 астрономических единицы. Период обращения 1,7 земных года. Радиус 1454 километра. Продолжительность суток 37,4 земных часов. Атмосферное давление 0,34 земной атмосферы. Температура на поверхности 23 градуса по Цельсию. Сила тяжести 0,1 G. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched.
Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Launching probe. We have used half our fuel. Агнен. Сильная концентрация двуокиси серы и метана в облаках планеты теплицы Агнен придает ей бледно-зеленый цвет в видимом спектре. СО2, входящий в состав вулканических выбросов, проливается дождем серной кислоты, но испаряется задолго до того, как жидкость коснется поверхности. Из-за столь тяжелых условий исследование планеты возможно только посредством специальных зондов. Высота орбиты 0,7 астрономических единиц. Период обращения 0,6 земного года. Радиус 4834 километра. Продолжительность суток 61,1 земных часов. Атмосферное давление 86,87 земных атмосфер. Температура на поверхности 684 градуса по Цельсию. Сила тяжести 0,5 G. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away.
Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Only half our fuel remains. Тривальди. Заправочные станции у водородно-гелиевого газового гиганта Тривальди поставляют гелий-3 на торговые космолеты, заходящие в систему. В кольцах планеты находится 9 зарегистрированных спутников и множество мелких небесных тел. Рекомендация. В последнее время участились нападения пиратов на заправочные станции Тривальди. Власти сообщают, что действуют беглые преступники. Поездки в этот район не рекомендованы. Высота орбиты 1,5 астрономических единиц. Период обращения 1,8 земных года. Радиус 35 957 километров. Продолжительность суток 11 земных часов. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched.
Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Суртур – маленькая пустынная планета, состоящая из очень плотных пород. Она расположена близко к звезде, из-за чего практически вся азотно-углеродная атмосфера планеты испарилась. По этой причине Суртур холоднее, чем похожие планеты из других систем. Такие условия привели к образованию значительных запасов бериллия и палладия, что делает планету весьма привлекательной для автоматизированной горнодобывающей промышленности. Высота орбиты 0,7 астрономических единиц. Период обращения 0,6 земного года. Радиус 4433 километра. Продолжительность суток 65 земных часов. Атмосферное давление незначительное. Температура на поверхности 126 градусов по Цельсию. Сила тяжести 0,8 G. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Launching probe.
Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Синмара, спутник Суртура, много веков использовалась для наблюдений за звездой системы Сальвейг. Здесь нет атмосферы, мешающей наблюдательному оборудованию, что немаловажно в сложившейся ситуации. В последнее время звезда проявляет признаки готовности к превращению в красный гигант. Экстранет-канал исследовательской станции на Синмаре обладает высокой важностью и приоритетом на коммуникационных маяках системы ввиду близости критического момента. Шансы получить предупреждающий сигнал по причине создавшейся магнитной интерференции в тот период невелики, но предложения перевести его на менее качественный канал признаны политически необоснованными. Дата основания колонии 2044. Население 135. Крупнейшее поселение Трандхолм. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away. Magnetic shielding failure detected. Catastrophic. Magnetic shielding failure detected. Probe away. Magnetic shielding failure detected. Catastrophic magnetic. Launching probe. Magnetic shielding failure. Magnetic shielding failure detected. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Magnetic shielding failure detected. Launching probe. Magnetic shielding. Probe away. Magnetic shielding failure detected. Catastrophic solar radiation exposure probable. Magnetic shielding. Launching probe. Magnetic shielding failure detected. Catastrophic solar. Magnetic. Probe away. Magnetic shielding failure detected. Probe away. Magnetic shielding failure detected. Scans have found something.
Обнаружена аномалия. Сканирование поверхности показало, что колония на Синмаре не защищена от солнечной активности светила системы. Электромагнитный щит колонии поврежден. Для предотвращения разрушения колонии в результате воздействия нестабильной солнечной активности необходим перезапуск щита. Probe launched. Кварианцы – религия. Древние кварианцы поклонялись своим предкам. Даже после того, как кварианцы предпочли вере атеизм, они продолжали обращаться к мудрости древних. По мере того, как развивались технологии, они неизбежно пришли к выводу, что личности и знания древних лучше хранить в виде компьютерных программ, эмулирующих виртуальный интеллект. Эти записи стали хранилищем мудрости и знаний. Они хранились в центральной базе данных, доступ к которой посредством экстранета мог получить любой. Они не пытались выдать это за некую форму бессмертия. Как и другие виртуальные эмуляторы интеллекта, электронные копии их предков не были по-настоящему разумными. Это не считалось серьезной проблемой. Разум вполне мог заменяться математическими данными. Кварианцы начали обширные исследования по созданию искусственного интеллекта, чтобы выйти за пределы смертного существования и вдохнуть в записи их предков настоящую жизнь. К сожалению, созданные ими существа не захотели принять законы существования кварианцев. Захватив власть, геты уничтожили базу данных предков. За те века, которые прошли с того момента, как им пришлось покинуть их родную планету, большинство кварианцев вернулось к религии в той или иной ее форме. Многие считают, что восстание гетов и уничтожение предков кварианцев – не что иное, как кара за дерзость, которую они проявили, отвергнув старые традиции и сотворив себе кумиров. Другие придерживаются более философских взглядов, соглашаясь с тем, что вели себя дерзко, но не считая восстание гетов сверхъестественным вмешательством. Они склоняются к мнению, что сами действия кварианцев стали причиной их участи. В любом случае, каждый кварианец полагает, что их собственное высокомерие стоило им родной планеты. Научной станции на Синмаре угрожает смертоносное звездное излучение. Ее шансы на выживание зависят от работы магнитного щита, который необходимо активировать как можно скорее. Активировать магнитный щит научной станции, чтобы защитить ее от излучения нестабильной звезды.
Невозможно включить щит, генератор отключен. Внимание! Генератор перегревается. Восстановлен магнитный щит, надежно защищающий колонию на Синмаре от воздействия Солнца. Колонисты перевели награду на ваш счет.